এক্স ট্যান থিটা মাইনাস জি এক্স স্কোয়ার বাই এইট। এখানে কি বলা হয়েছিল? এখানে বলা হয়েছিল যে এই ধর একটা পার্টিকেল রয়েছে, এই পার্টিকেলটা এই পয়েন্ট থেকে ছোড়া হয়েছে, পার্টিকেলটার স্পিড হচ্ছে ইউ। হ্যাঁ, এবার এই পার্টিকেলটা যখন যাচ্ছে তার দুটো কম্পোনেন্ট ভেলোসিটি রয়েছে, একটা এক্স দিকে ইউ কস থিটা, ওয়াই সাইন ইউ সাইন থিটা টু ওয়াই এর দিকে। এবার এই যে পাথটা হচ্ছে, এই পাথটাকে আমি জানতে চাইছি পাথটা দেখতে কেমন। এই পাথটার আবার বলা হলে যেটা, সেটা হচ্ছে প্যারাবোলিক পাথ হবে। তো বের করতে কেমন করে, মানে ইকুয়েশন যখনই বের করতে বলি তোকে বের করতে বলতে বেসিক্যালি ওয়াই এজ এ ফাংশন অফ এক্স লিখতে হবে। ঠিক আছে, একটা ইকুয়েশন এক্স আর ওয়াই দিয়ে বানাতে হবে, যেখানে কোনো অন্য কোনো ইয়ে থাকলে চলবে না, শুধুমাত্র ভ্যারিয়েবল লিখতে হবে এক্স আর ওয়াই থাকবে। তাহলে কি করলাম, এইখানে আমরা জানি যে প্রজেক্টাইলটা যখন থ্রো করা হয় অ্যালোং এক্স এ দিয়ে কোনো অ্যাক্সিলারেশন নেই, ওয়াই এর দিকে পার্টিকেলটা যখন স্টাডি করছি তখন সেই দিকে আমার গ্র্যাভিটি রয়েছে, মানে সেদিকে অ্যাক্সিলারেশন আছে। আমরা আগে লিখেছিলাম যে এক্স এর কম্পোনেন্ট ভেলোসিটি কত ইউ কস থিটা, ওয়াই কম্পোনেন্ট কত ইউ সাইন থিটা, অ্যাক্সিলারেশন এবং এক্স কত জিরো, এক্স এর দিকে কোনো অ্যাক্সিলারেশন নেই জিরো, ওয়াই এর দিকে কত মাইনাস। তাহলে এক্স এর দিকে পার্টিকেলটা যাচ্ছে কেমন করে, কনস্ট্যান্ট স্পিড নিয়ে যাচ্ছে। তাহলে এক্স এর দিকে লাগিয়ে ইউ কস থিটা ইনটু টি লাগিয়েছি, হ্যাঁ, এস ইকুয়ালস টু ভিটি। আর ওয়াই এর দিকে পার্টিকেলটা যাচ্ছে অ্যাক্সিলারেশন নিয়ে, তাহলে ওয়াই ইকুয়ালস টু ইউটি মাইনাস হাফ টি স্কয়ার ফর্মুলা হয়ে গেছে। ইউটা কত ইউ সাইন থিটা। তার দুটো আলাদা ইকুয়েশন দিলাম, একটা হচ্ছে এক্স আর ওয়াই। এবার এক নম্বর থেকে এইখানকে টিটাকে লিখলাম, টিটা কত এক্স ওয়াই ইউ কস থিটা। এবার এটাকে ওখানে বসিয়ে দিলাম। আমরা টিটাকে রিপ্লেস করছি, এইখানে ইকুয়েশনে ছিল y ইকুয়ালস টু ইউ সাইন থিটা ইনটু টি, টি এর জায়গা দিলে এক্স বাই ইউ কস থিটা বলতে, মাইনাস জি বাই টু ছিল ইনটু টি স্কয়ার, মানে এক্স বাই ইউ কস থিটা হোল স্কয়ার। তারপর এটাকে ধরে সিম্পল করেছি, রূপ পেয়ে গেছি। হয়েছে, তোকে একটা ইকুয়েশন বানাতে হবে যেখানে এক্স আর ওয়াই থাকবে। হ্যাঁ, এক্স আর ওয়াই থাকবে, এখানে কোনো টি থাকা চলবে, এই টিটাকে এলিমিনেট করলাম, ব্যাস। এবার এই ইকুয়েশন যখন দেখলাম তখন এখানে দেখছি এক্স এর পাওয়ার টু রয়েছে, মানে এক্স স্কোয়ার রয়েছে, তখন এটা প্যারাবোলিক। ঠিক আছে, এই যে পাথটা, যে পাথটা পার্টিকেল অ্যাকচুয়ালি যাচ্ছে, সেই পাথটা কেমন, সেই পাথ থেকে বলা হচ্ছে প্রজেক্টাইল পাথ বা ইকুয়েশন অফ ট্রাজেক্টরি, যেটা দেখতে প্যারাবোলিক হচ্ছে। ঠিক আছে, এইটা হচ্ছে এক ধরনের ইকুয়েশন, যেটা কখন লাগাতে পারবো, যখন ইউ নাম্বারটা থিটা নাম্বারটা জানা আছে। হ্যাঁ, ধরো থিটা না জানা ট্যান থিটা পাবো না, তাহলে ইউ আর থিটা যখন জানা আছে তখন এটা ইউজ করতে পারবো। আর অনেক সময় অঙ্ক থাকে ইউ আর থিটা বলা থাকবে, ইউ আর থিটা বলা থাকবে না, তোটা তখন করতে হবে আরেকটা ফর্ম আছে। আরেকটা ফর্মটা কি, আরেকটা ফর্ম হচ্ছে আমি যে ইকুয়েশন যেটা পেয়েছিলাম, এইটা ইকুয়েশনে পেয়েছিলাম, এবার এইটাকে আমি চেঞ্জ করছি কি ফর্মে, আমি আটটা, আটটা কি রেঞ্জ, আটটা রেঞ্জ ছিল, রেঞ্জের ফর্মুলা কি ছিল ইউ স্কোয়ার সাইন টু থেকে, এবার এইটাকে ওখানে বসাচ্ছি, মানে এইখান থেকে জি বা ইউ স্কোয়ার নাম্বারটাকে বের করলাম, দিয়ে ওখানে সাবস্টিটিউট করে দিয়েছি। এই জি বা ইউ স্কোয়ার নাম্বারটা সাইন টু থিটা বাই আর হচ্ছে, এইটাকে ওখানে বসাচ্ছি জি বা ইউ স্কোয়ার। যেই বসালাম দিয়ে সিম্পল করলাম, যেটা অন্য কোনো কোশ্চেন চলে গেল। এই যে এটা আরেকটা ইকুয়েশন, তো এইটা দুটো ইকুয়েশন রয়েছে, কখন কোনটা ইউজ করতে হয় ডিপেন্ড করছে অঙ্কটা কোন ফর্মাটে সাজিয়ে তোকে দেওয়া হয়েছে তার উপর। হয়েছে, আর কিছু? ইনক্লাইন প্লেনে হচ্ছে কি, এইখানে যখন ইনক্লাইন প্লেনে বলটা যখন ঘোরা হচ্ছে তখন দুটোই থাকছে। হ্যাঁ, দুটোই থাকছে, মানে অ্যাক্সিলারেশনও থাকছে এক্স এর দিকে। হ্যাঁ, আগে যেটা এক্স এর দিকে অ্যাক্সিলারেশন ছিল না, এখন এক্স এর দিকে অ্যাক্সিলারেশন চলে আসবে, ওয়াই এর দিকে অ্যাক্সিলারেশন চলে আসবে, দুদিকেই থাকবে। এটাই চেঞ্জ, মানে কোথাও আমি কনস্ট্যান্ট স্পিডে পার্টিকেলটা মুভ করবে না। ঠিক আছে, কোথাও কনস্ট্যান্ট স্পিডে মুভ করবে না, দুটো দিকেই আমার অ্যাক্সিলারেশন থাকবে। তাহলে প্রথম কাজ হচ্ছে কি, আমাকে কম্পাউন্ড দুটোই ভ্যারিয়েবল, দুদিকে অ্যাক্সিলারেশন হবে। এখানে বলা থাকে কি, একটা ইনক্লাইন প্লেন দেওয়া থেকে তার একটা অ্যাঙ্গেল অফ ইনক্লিনেশন বিটা তার বলা রয়েছে, আর আলফা অ্যাঙ্গেলে বলটাকে ছোঁয়া হবে। আলফা অ্যাঙ্গেলে বলটাকে ছোঁয়া হবে, তো বলটাকে যখন ছোড়া হবে তখন আমি অ্যালং দ্য প্লেন আমি এক্স অ্যাক্সিস নিচ্ছি, আর পারপেন্ডিকুলার টু দ্যাট প্লেন ওয়াই অ্যাক্সিস নেব। এবার আমি ইউটা দুটো কম্পোনেন্ট ভাঙবো, একটা হচ্ছে কস আলফা, একটা হচ্ছে সাইন আলফা, অ্যালং এক্স অ্যান্ড ওয়াই। আর অ্যাক্সিলারেশন যদি গ্র্যাভিটি যেটা জি নিচের দিকে আছে, তার দুটো কম্পোনেন্ট হবে, একটা হচ্ছে অ্যালং এক্স, অ্যালং ওয়াই। এবার এক্স এর কম্পোনেন্টটা নেগেটিভ এক্স এর দিকে আসবে, কারণ এক্স টা উপরের দিকে পজিটিভ, অ্যাক্সিলারেশন নিচের দিকে হলো, তাহলে জিটা মানে অ্যাক্সিলারেশন যে কম্পোনেন্টটা এক্স এর দিকে পেয়েছি দ্যাট ইজ নেগেটিভ অ্যাক্সিলারেশন। অ্যাক্সিলারেশন যে কম্পোনেন্ট ওয়াই এর দিকে পেয়েছি সেটাও নেগেটিভ ওয়াই, এটাও নেগেটিভ অ্যাক্সিলারেশন। একটা কম্পোনেন্ট জি কস বিটা ওয়াই এর দিকেরটা, আর এক্স এর দিকে জি সাইন বিটা। বিটাটা কি, বিটাটা হচ্ছে অ্যাঙ্গেল ইনক্লিনেশন। ঠিক আছে,
এইভাবে দুটো কম্পোনেন্টকে ভাঙা হলো, এই ইউএক্স এক্স, ইউওয়াই ইউওয়াই লিখেছি। তাহলে এক্স এর দিকে কোন ইকুয়েশন লাগবে? এক্স এর দিকে ইউএক্স টি প্লাস হাফ এক্স টি স্কোয়ার লাগাবো, ওয়াই এর দিকে ইউটি প্লাস হাফ এটি স্কোয়ার লাগাবো। হুম, দুটোই একই ইকুয়েশন চলবে, কিন্তু ভ্যালুগুলো এখান থেকে তুলে তুলে নিয়ে আসবো। ইউএক্স মানে কত? ইউ কস আলফা মাইনাস বিটা লেখা হয়েছে। হ্যাঁ, ইউওয়াই মানে কত? ইউ সাইন আলফা মাইনাস বিটা। এ এক্স কত? মাইনাস জি সাইন বিটা ভাষা করে। এ ওয়াই কত? মাইনাস জি কল বিটা ভাষা। এই দুটো ধরে সলভ করতে হবে। তাহলে এইখানে যখন প্রজেক্টাইলটা যাচ্ছে পার্টিকেলটা, তখন কিন্তু বের করতে বলে কিনা ওই সেই রেঞ্জ বের করতে বলবে। হ্যাঁ, এইচ বের করতে বলবে, ক্যাপিটাল টি। তো প্রথম কাজ করে কি? টিটাকে বের করে, ক্যাপিটাল টি। ক্যাপিটাল টিটা বের করার জন্য আমরা যে ফর্মুলা শিখেছিলাম সেটা হচ্ছে টু ইউ ওয়াই বাই জি শিখতে দিই। হ্যাঁ, আমি বেসিক প্রজেক্টাইলে যখন টু ইউ ওয়াই বাই জি লেখা ছিল, এখন এটাকে চেঞ্জ করবো টু ইউ ওয়াই বাই ইউ ওয়াই। ইউআইটা বের করতে হবে। এখানে পার্টিকেলকে ছোট গুলো 100 নিয়ে, ইউআই মানে কত? ওয়াই কম্পোনেন্ট ভ্যালু কত? 100 কস অফ, মানে সাইন অফ 34 হবে, 37 হবে, কারণ 74 ডিগ্রি টোটালটা দেখানো আছে, বিটা এটা দেখানো হচ্ছে। তাহলে মাঝখানে ছোট অ্যাঙ্গেলটা কত? 74 মাইনাস 37। রেডি, লিখে দিলেন। ইউএক্স একটা 80 পেয়েছি, ইউআই একটা 60 পেয়েছি। ঠিক আছে, ইউএক্স ইউআই লেখা হয়ে গেছে, এক্স ইউআই লেখা হয়ে গেছে। তাই তো ফর্মুলার মতো থাক। ক্যাপিটাল টি থেকে এইচ এর ফর্মুলা ছিল ইউ ওয়াই স্কোয়ার বাই টু জি, এটাকে লিখবেন ইউ ওয়াই স্কোয়ার বাই টু এ ওয়াই। জি গুলো সব এ ওয়াই দিয়ে চেঞ্জ পারবি। এক আর দুই দিয়ে আর আর এইচ বেরিয়ে গেল, টি আর এইচ বেরিয়ে গেল। আটটা বের করার সময় আর মানে কি এক্স এর দিকে পার্টিকেলটা গেছে, কিন্তু এখন এক্স এর দিকে যে পার্টিকেলটা গেছে ডাইরেক্ট ফর্মুলা লাগালে পারবো না। কারণ ডাইরেক্ট ফর্মুলা যেটা বের করা হয়েছিল প্রজেক্টাইলের সময়, এক্স এর দিকে পার্টিকেলের কনস্ট্যান্ট ফিরে যাচ্ছে। এখন কিন্তু পার্টিকেল কনস্ট্যান্ট ফিরে যাবে না। আটটা লেখার সময় ইউএক্স ইউটি প্লাস হাফ এটি স্কয়ার লেখা হয়েছে। ইউটি প্লাস হাফ এটি স্কয়ার ইকুয়েশন দিয়ে সাজানো হয়েছে, দিয়ে এখানে ভ্যালুগুলো বসে দিয়ে যেটা পেলাম পেলাম। হয়েছে? কম্পোনেন্টে ভাঙতে হবে, কম্পোনেন্টে ভাঙলেই তুই অঙ্কটা বের করতে পারবে। হ্যাঁ, দুটো কম্পোনেন্টে ভাঙতে হবে, তারপর তুমি লিখতে হবে, এবং কম্পোনেন্টে যখন ভাঙবো তখন প্রপার সাইন নিয়ে লিখবে তুমি। কারণ আমি যখনই প্রজেক্টরটাকে ছড়াবো, ছবিটা আঁকতে হবে, ছবিটা একে দেখিয়ে দেবো দিয়ে অ্যালং দ্য প্লেন হচ্ছে এক্স অ্যাক্সিস, আর নর্মাল টু দ্য প্লেন হচ্ছে ওয়াই অ্যাক্সিস। এবার কম্পোনেন্টগুলো যখন ভাঙলাম তখন আমি দেখতে পেলাম কোনটা পজিটিভ কোনটা নেগেটিভ। আগে থেকে বলতে হবে না কোনটা কি হবে, ছবি আঁকলে বোঝা যাবে। হয়েছে? আর কিছু? ঠিক আছে, তাহলে আজকে নতুন টপিকে ঢুকছি। একটা অঙ্ক করবি নাকি? কর তাহলে একটা অঙ্ক করে দেওয়ার পর ইনক্লাইন প্লেনের একটা অঙ্ক করে দিচ্ছি। আচ্ছা, এটা কর, এটা এইটা ঠিক। দেখ, বলটাকে ছোড়া হয়েছে পি পয়েন্ট। হ্যাঁ, আর বলটা ধর বলেছে এইখানে ধাক্কা হবে। ছবিটা দেখে কিছু হয়ে আছে? পি পয়েন্ট থেকে যখন ছোড়া হয়েছে, হোয়াট ইজ দ্য অ্যাঙ্গেল অফ প্রজেকশন? 90 ডিগ্রি। ঠিক আছে, আর যখন বলটা হিট করছে তখন অ্যাঙ্গেল কত হিট করছে? 90 দিয়ে হিট করছে, ভালো কথা। তাহলে এবার দেখ, আমি যদি বলি যে পি পয়েন্ট থেকে ছোড়া হয়েছে, তাহলে পি পয়েন্ট থেকে ছোড়া হয়েছে মানে অ্যালং দ্য প্লেন আমি নেবো এক্স অ্যাক্সিস, যেখান থেকে ছোড়া সেখান থেকে নিচে দিকে না, তাহলে এইটা হচ্ছে আমার এক্স অ্যাক্সিস, তাই তো। আর পারপেন্ডিকুলার টু দ্য প্লেন ওয়াই অ্যাক্সিস, এই দিকটাই ওয়াই হয়ে গেছে, এইটা ওয়াই। ঠিক আছে, এইভাবে ধরবো আমি। বোঝা গেছে? তাহলে তুই প্রথম ছবিটা দেখে বোঝা যাচ্ছে যে এই যে পার্টিকেলটা ছোড়া হয়েছে তার ভেলোসিটি আর এক্সিলারেশন কত? ইউএক্স হবে 0। তাই তো, কোনো কম্পাউন্ড নেই তো, পুরোটাই আছে ওয়াই এর দিকে। ইউআই আছে কত? ইউআই আছে, ওয়াই আছে, এই ইউ আছে, এটা মাথা ঢুকলো, কারণ ভার্টিক্যাল প্রজেক্ট করা হয়। ঠিক আছে, আর এইখানে কি গ্র্যাভিটি কোন দিকে অ্যাক্ট করছে? গ্র্যাভিটি এদিকে জি অ্যাক্ট করছে, তাহলে তার একটা কম্পাউন্ডে জি সাইন 30 এদিকে থাকবে। জি সাইন 30 মানে করে জি বাই টু এদিকে থাকবে, আর জি কস 30 মানে জি রুট 3/2 এদিকে থাকবে। বুঝা গেল? তাহলে জি বাই টু টা কি এ এক্স এর দিকে, তাহলে এ এক্স নাম্বারটা কত? এ এক্স নাম্বারটা হচ্ছে দেখ জি বাই টু মানে 5, পজিটিভ। ঠিক আছে, আর এ ওয়াই নাম্বারটা, এ ওয়াই নাম্বারটা -5 হচ্ছে, কেন নেগেটিভ? ওয়াই এর নেগেটিভ অ্যাক্সিস দিকে এসে যেতে না। বোঝা গেছে? আর দুটো বোঝা গেল তো? তাহলে এক্স এ ওয়াই দিকে মিলে। এবার বলটাকে যখন ছোঁড়া হয়েছে, বলটা এইখানে এসে যখন পড়েছে, তখন এইখানে কোন কম্পাউন্ড ভেলোসিটি আছে? এটা এই যে ভিটা দেখাচ্ছে, ভিটা কোন দিকে আছে? এক্স এর দিকে আছে তো। তারপর এইখানে কি বলবো? ভি ওয়াইটা 0 হয়েছে, এইখানে ভেলোসিটি আর ওয়াই 0 হয়েছে, বোঝা গেছে? অ্যাট পয়েন্ট কিউতে। আমি ওটা আগে বের করতে চাইছি কখন 0 হবে, তাই ভি ওয়াইটা 0 হবে,
কারণ ভেলোসিটি অ্যালং ওয়াই ডিরেকশন যদি লিখি তাহলে ভিওয়াই কে লিখবো কম করে ইউআই মাইনাস এটি লিখবো তো এ ওয়াই ইন্টু টি লিখবো, বুঝে গেছে? কারণ এ ওয়াইটা নেগেটিভ আছে, তাই কমছে ভেলোসিটি, ঠিক আছে? ইনিশিয়াল ভেলোসিটি ছোট হয়েছে কত 10√3, তাহলে ভি ওয়াইকে যদি 0 করতে হয় তাহলে করবো 10√3 মাইনাস 5√3 ইন্টু টি, এটা ইকুয়াল টু 0 হবে। তাহলে কত টি হচ্ছে 2 সেকেন্ড, 2 সেকেন্ড পরে পার্টিকেলটা হিট করেছে, বুঝে গেছে? টাইম অফ ফ্লাইট কত? টাইম অফ ফ্লাইট হচ্ছে 2 সেকেন্ড, এটা আনসার পেয়ে যাবে, বুঝে গেছে? ভেলোসিটি অফ স্ট্রাইকিং 2 সেকেন্ড পরে কোন দিকে ভেলোসিটি আছে? এক্স এর দিকে শুধু ভেলোসিটি আছে না, তো ভেলোসিটি অ্যালং এক্স অ্যাক্সিস আফটার 2 সেকেন্ড কত লিখবো? ইউএক্স প্লাস এক্স টি লিখবো। ইউএক্স কত আছে? 5 আছে। এক্স কত আছে? এই ইউএক্স আছে 0 আছে, ইউএক্স 0 আছে, এক্স 5 আছে, আর টি 2 আছে, 10, বুঝে গেল? এই দুটো আছে, কথা বোঝা গেল? কোনো অসুবিধা আছে কি? দেখে নেয় বলো। 10√2 cos 40 মানে 10, ঠিক আছে? ইউআই কত লিখবো? 10√2 sin 40 হয়ে যাবে। হাতটা কাঁপতে, দেখতেই পাচ্ছি। 10√2 sin 40 হবে তো, এটাও 10 হবে না, তাই তো? দুটি পজিটিভ কিন্তু, কারণ ইউআইটা উপর দিকে আছে না, ইউএক্সটা এইদিকে বেরোচ্ছে, ঠিক আছে? দুটি পজিটিভ আছে, ঠিক আছে? এবার এক্স লিখতে হবে, এক্স কত লিখবো? জি হচ্ছে নিচের দিকে, এইদিকে জি, ঠিক আছে? অ্যালং দ্য প্লেন কম্পোনেন্ট হবে সাইন, ঠিক আছে? এটা হবে জি সাইন 30, কেন সাইন 30 লিখছি? বিকজ অ্যাঙ্গেল অফ ইনক্লিনেশন 30 দেওয়া হয়েছে, আর এটা হবে জি কস 30 হবে, ঠিক আছে? তাহলে এক্সটা কত হবে? মাইনাস হবে, মাইনাস জি সাইন 30 মানে 5, বুঝে গেল? কেন 5 লিখলাম? কেন 5 লিখলাম? জি 10 আর 30 সাইন 30 হাফ, ঠিক আছে? ডাইরেক্ট, হ্যাঁ। আর এ ওয়াই কত লিখবো ঠিক করে বল তুই, আমার আমি বলবো, ঠিক আছে? ব্যাস এই দুটো, এই কাজটা বারবার করতে হবে, একবার না, যতবার অঙ্ক করতে হবে ততবার এটাই করতে হবে, ঠিক আছে? যেই এটা হয়ে গেল তারপর তোকে বের করতে হবে কি? টাইম অফ টাইম, ক্যাপিটাল ফর্মুলা, ক্যাপিটাল দিয়ে হচ্ছে 2 টাইমস অফ ইউআই বাই এ ওয়াই, ঠিক আছে? ইউআই কত আছে দেখ? 10 আছে, আর এ ওয়াই কত রয়েছে? 5√3, মাইনাস বসাবো না এখানে, হ্যাঁ একদম এ ওয়াই বসাবো, 5√2 বসে তুমি, তাহলে কত হয়ে গেল? আর ধরুন 4/√3, ঠিক আছে? এত সেকেন্ড, এটা হয়ে গেল আনসার। এবার থেকে বের করতে রেঞ্জ বের করতে হবে, রেঞ্জ মানে কি? এক্স এর দিকটা, বল। ওটা দেখ, ব্যাপারটা হচ্ছে হ্যাঁ, বলছি 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 ওটা হচ্ছে অপশনে কি উত্তর দেওয়া আছে, এটা হচ্ছে ডেসিবেলের নাম্বার দেওয়া আছে, এটা হতে পারে, বা এটাই দেওয়া আছে উত্তর। যা এর পরের পার্টটা হচ্ছে অপশন যা দেওয়া আছে, বা তুই যদি এইভাবে উত্তরটা দিয়ে তাহলে ভুল, ঠিক আছে? এটা দিলেও ঠিক আছে, বা তোকে ওবিসিডি অপশন যদি অন্য কিছু নাম্বার দেওয়া থাকে সেই নাম্বার মানতে হবে, এই নাম্বার ডেসিবেলে আছে, এটা তো ইন্টিজার আসবে না, ডেসিবেলে আসবে, ঠিক আছে? আর এর ক্ষমতা লিখতে, আর লিখবে কেমন করে? ইউএক্স ইন্টু ক্যাপিটাল টি মাইনাস হাফ এ এক্স ইন্টু ক্যাপিটাল টি স্কোয়ার, তাহলে বসে থাক। ইউএক্স কত? 10 আছে, ক্যাপিটাল টি মানে কত? 4/√3 পেয়েছি, মাইনাস 5/2 ইন্টু 16/3, এটা করলে যেটা পেলে সেটা আনসার, বোঝা গেল? ব্যাস, করে বল কতগুলো? 40/√3 মাইনাস 40/3 ওটাকে ক্যালকুলেশন করতে হবে, 40/√3 পেয়েছি, তার নিচের 3 নিয়ে চলে গেলে 40√3 করে দিব, ঠিক আছে? মাইনাস 40/3 বলছিস নাকি, এরকম বলছিস তো? হ্যাঁ, তাহলে 40/3 বাইরে রাখ, 40/3 বাইরে রাখলে √3 মাইনাস 1, √3 মানে হচ্ছে 1.7, মাইনাস 1 মানে হচ্ছে 0.7, ঠিক আছে? তাহলে কতগুলো উপর 28 হয়ে গেল, দেখ বাই 3 এলো, হ্যাঁ 3 9 7 9 পয়েন্ট সামথিং আর কি,
বুঝা গেছে? এইভাবে করতে গেলে মাথা ঢুকছে? হ্যাঁ, তাহলে প্রথম কাজ হচ্ছে কিন্তু কম্পাউন্ড ভাঙ। কম্পাউন্ড যদি ভাঙতে পারলি তারপর তুই লিখতে পারবি। কম্পাউন্ড না ভাঙে লিখতে পারবি না। এইটা তোকে করতে হবে, প্র্যাকটিস করার সময় তো এইটা তোকে আনতেই হবে, এটা লিখতে হবে, ডাইরেক্টলি লিখবো না। হ্যাঁ, আমি ডাইরেক্টলি লিখতেই পারবো, তো তুই এখন পারবি না। হ্যাঁ, তুমি কিন্তু প্রথমে ছবিটা এঁকে নিতে হবে যে কোনটা কত, তারপর তুই ফর্মুলা বসিয়ে দেবো। ঠিক আছে, হয়েছে? হ্যাঁ, তাহলে এবার এগোচ্ছি। হ্যাঁ, একটু স্পিড বাড়াবো কিন্তু এবার, হ্যাঁ, ঠিক আছে। কোনো ডাউট থাকলে বল, কোনো ডাউট থাকলে বল। হ্যাঁ, তাহলে এতক্ষণ পর্যন্ত যেটা করেছি সেটা হচ্ছে প্রজেক্টাইল মোশন করলাম। প্রজেক্টাইল মোশন দুটো পার্ট ছিল, একটা হচ্ছে প্লেন প্রজেকশন ছিল, একটা হচ্ছে ইনক্লাইন প্লেন প্রজেকশন ছিল। হুম, এবার প্রজেক্টাইল মোশন হচ্ছে একটা 2D মোশন, তাই তো? 2D মোশন, যেখানে only one particle is there and that particle is performing a 2D motion. 2D motion means particle is moving along both x and y axis. That means it is moving along xy plane. Now we go inside another concept. Now we start the concept of relative motion. So what is relative motion? Relative motion means moving of two different parts. So let us say there is a car A and there is a car B. Car A is moving with a velocity Va and car B is moving with a velocity V. Now both are vector. Va vector is there and V vector is there. Now let us say as an observer I am resting on car B. So I am observer. Okay. So for this observer is observing the object. So this is behaving as an object. Okay. Now what is observer is observing? Observer is observing the object A, that is the velocity of A with respect to V. VAV. What is VAV? VAV is the velocity of A with respect to V. With respect to V. And what is that? That is nothing but VA vector minus V. Okay. So this is called the relative mode. So relative means I have to observe one object with respect to someone. Okay. So similarly, I can place myself on A. So if I place myself on A, then now I am behaving as an observer and I am observing the B, that is B becomes object. So for this observer, what I should write, that velocity of B with respect to A, that is equals to VB minus VA. Okay, so both are vector really. This is, so can I say VAB vector is nothing but the negative of VBA. So VBA vector is equals to negative of VAB vector. Okay, so either I can see A from B or B from A. So this is all about the relative motion. So relative motion means there must be two objects. So one object is moving, another object is also moving. Now what is the parameter? How the parameter is changing with respect to the movement of one with respect to the other. Okay. Now this relative movement can be either a 1D movement or can be a 2D. That means the particle can move. Let us say the particle A, VA particle is moving in 2D plane. Okay. So B is also moving in the 2D plane. So now I am observing the 2D movement of A with respect to B. So that is relative movement in 2D motion. And if I say that object A is moving along only one direction, that is either X or Y. Similarly, B is also moving in only one direction, either X or Y. Then I am studying the 1D relative. Okay. So relative has two categories, either 1D or 2D. Let us say in this situation, this is the, let us say A, this is the B. Okay. Now A is moving in a direction VA, let us say. B is moving in the same direction VB. That means they are moving along one straight line. Both are moving along the X direction. So it is a 1D relative. Okay, it is a 1D kind of relative. So with respect to A, so if A is observing B, so velocity of B with respect to A is what? VA, VB minus VA. Okay. Similarly, if I say B is observing, velocity of B with respect to A means A is observing B. If I say B is observing, then I should write velocity of A with respect to B. So B, the last number that has been written, velocity of A with respect to B.
So that B is basically the observer. Okay. Now once I write BA, that means A with respect to A means A is behaving as the observer. So I can fix anyone as the observer. And once I fix one object as the observer, then the other one will be the object. Okay. So I have to view one with respect to the other. Now in this situation, in this example, both are moving along only one single direction. That means it is a one derivative. This is one derivative movement. Okay. So similarly, so like velocity. If I say there is a car, one car is moving at a speed of let us say 60 meters per second, another car is moving at a speed of let us say 100 meters per second. Another car is moving at a speed of 100 meters per second. So in 1 second gap, so I can say that car 2 is ahead of car 1 by a distance of 40 meters. Okay, in 1 meter, car 2 has moved by 100 meters. In 1 second, the car 1 is moved by 60 meters. So in 1 second, car 2 is ahead of car 1 by 40 meters. That means 40 is a relative distance. 40 is a relative displacement. Okay. So if I say velocity of 1 is 60, velocity of 2 is 100. So velocity of 2 with respect to 1. V21 means velocity of 2 with respect to 1. That is how much? V2 minus 1. So V2 minus 1 is how much? 40. So similar to velocity, displacement are also relative term. Okay, if I say the velocity of A is VA, velocity of B is VB, so displacement of A is let us say SA, displacement of B is let us say SV. Similarly, I can say this is the displacement of B with respect to A or A with respect to B. See, A is more, SA is more, then I should write SAV. Okay, SAV is what? SA minus SV. Okay, so both velocity, displacement, these are the relative quantity. Similarly, acceleration is also relative. Similarly, acceleration is also relative. So all those three parameters. So all those three parameters, that means acceleration, velocity, displacement, all are relative. And now based on this, I can apply these equations can be applied vectorially for the motion other than 1D. Means that when so far we learned that if one single particle is there, then I write V equals to U plus. This is the first equation I have written. Then second equation I have written that V square equals to U square plus 2AS. Okay. And third equation is AC equals to U2 plus half a square. So these are the simple 1D equation that can be applied for one single part. Now these equations can also be modified to apply for relative. That means once I apply this equation for the relative motion, so what should I write? That velocity of A with respect to B should be equals to UAB plus AAB into T. Why only T? Because time is not related. Okay, whatever the time as seen by the observer A and as seen by the observer B, both will be the same. So there is no time relative. Similarly, V square. So V square means VAB whole square. That should be equals to UAB whole square plus 2 times of AAB into SAB. Okay. Similarly, last equation SAB equals to UAB into T plus half AAB into T square. So these are the three modified form of the equation that can be applied using the concept of So whenever the particle, more than one particle is there, then you have to think about the relative movement. And under the relative movement condition, there are three important parameters that have the relative component. One is the velocity, one is the acceleration, and another the displacement. So these are the three relative components of the vectors. Okay. Only time has no relative component. So time remains same. Okay. Now we apply this concept. So now first of all, remember that whenever the concept has to be applied, so you have to identify that there are two or more number of particles. Okay. The same concept can be applied for 3 particles, 4 particles, 5 particles, any infinite number of particles. But whenever I am applying the concept, that means you must consider that more than one particle, that means minimum number of particles is equal. So what is the problem? Problem is that there are two particles, one is A and another is B, and you are asked to calculate the minimum distance between A and B. Okay. Now, whenever I am applying the concept of relative movement, that means I have to study the velocity of A with respect to B or B with respect to B. Okay. Let us say for that situation, instead of B is approaching towards A
and A is moving away from this origin point with a velocity of 10 meters per second. Initially, the separation between them is 10 kilometers. Okay. So now you have to apply this concept. So for that, assume that this particle is at rest. Okay. A is at rest. So A is not moving. So once I am saying A is not moving, so what is the velocity with which the now B is moving? The velocity of B should be equal to VBA. That should be equal to VB minus VA. But it should be in vector notation. Okay. Now VBA is what? VBA is VB minus B. So now we have to draw the triangle. So let us say this is the point A. So A is over here, he is at rest. Now with respect to A, B is moving with a velocity VBA. That means VB is downward, VB minus VA. So plus VA is towards right, minus VA is towards this, so is minus VA. Okay. Now resultant of this two is nothing but this is the VBA vector. Okay, this is the VBA vector. And I know that both these two VA and VB are of equal magnitude, so the resultant should be of 48 degree angle. Okay. So with respect to A, B is moving along this line which is at an angle 45 degree with respect to the vertical. So corresponding to that, now you are asked to calculate the minimum distance. So minimum distance of a line from a point is nothing but the perpendicular distance. So for that, what I am doing, I draw a perpendicular from point A and I say this is the minimum distance B minimum. Okay. So whenever you want to calculate the minimum distance, so minimum distance of a line from a point is nothing but the perpendicular distance. So what is this D minimum? So let us say this is the B point. So AB sine 45. So D minimum is what? D minimum that I want to calculate is nothing but AB sine 45. Now what is AB? AB is given as 45 10 kilometers. So then 10 by root kilometer. So that is the minimum distance between A and B. That is your answer. Okay. Now moving on to the next situation where again there are two balls up there. One is thrown upward, another is thrown down. Okay. Now you are asked to calculate when the A and B will collide. That means they will collide with each other after some interval time. So again I apply the concept of movement so that it will be solved easily. Now remember one thing that whenever the particles are moving in a vertical plane, whenever the particles are moving along a vertical direction, so regarding the relative acceleration, if I say first of all check the acceleration of A, the acceleration of A is G downward. Acceleration of B, it is also G downward. Why? Because in vertical situation, always G is acting downward. So can I write acceleration of A with respect to B if I want to calculate? That should be equal to AA minus AB. AA minus AB. If I take upward is positive, so AA is negative minus G, and AB is also negative minus G. So I think it becomes 0. So in vertical motion, always acceleration is 0. Relative acceleration is always 0. That is the important fact that you have to remember, that in a vertical situation, whenever the effect of gravity comes into the picture, so relative acceleration becomes 0. That means the particles are moving constants in relative term. Okay. So for that, if I say the B is at rest, so now once I put B is in rest, so now the velocity of A should be how much? Velocity of A should be velocity of A with respect to B. That should be equal to VA minus VB. Now if I take downward is negative, downward is, let's say now I'm taking downward is positive. So VA is 10 positive and upward is negative, so minus 40. That is total 50. So once I put A, B is at rest, so with respect to B, the ball A is moving downward with a speed of 50 meters per second. Okay. And it is moving with a constant speed. Why? Because acceleration is 0 in relative term. So that means with 50 meters per second, how much distance it has to travel? 50 meters. So that the collision will take place. So time to collide is how much? 50 by 50. That is 1 second. So after 1 second of time, the particle A will collide with B. And the collision may be at in between any point. Okay. So let us say the collision is taking place over here. Because B is moving somewhat distance, A is coming downward by somewhat distance, and midway at this point they are colliding. Okay. But I am not bothered about the point. I want to calculate what is the time. So in order to calculate the time, you should apply the concept, relative concept. So what is that equation that I am applying over here? It is SAB equals to UAB into T. That's all. Why? Because there is no acceleration. No acceleration.
So one important fact regarding the vertical motion variable is that in that vertical motion situation, so relative acceleration becomes zero. Always. Always it becomes zero. Now there is another concept. Another concept is like this way. Let us say there are two projectiles, A and B. One is projected with a velocity of u1 at an angle theta1, another is projected with a u2 and theta2 angle. Now we are asked to comment on the path of one projectile with respect to the other. Okay. So again there are two projectiles. So individually I know that one projectile is performed with parabolic path, another projectile is also performed with parabolic. But once I want to observe one projectile with respect to other, the path may be different. Let us say I want to study the velocity of B with respect to A. Velocity of B with respect to. That means velocity of B with respect to means VBA. So for that, let us say I assume that A is at rest. A is at rest. So if I assume A is at rest, so now I want to check what is the velocity with which the B is moving. So velocity of B, so VBA, I want to calculate that number. So I know that is equal to VB minus VA vector. Now what is VB? VB is the velocity at any time t, because here the velocity is changed. So velocity at any time t is how much? So can I write for this velocity of B should be equals to u2 cos theta 2. u2 cos theta is the x component of velocity that remains same. That is I. Okay. Plus u2 sin theta 2 minus gp, j, that is the velocity of B, minus velocity of A, that is u1 cos theta 1 I, minus u1 sin theta 1 minus gt, j. Okay. So what I am doing, I am writing the x and y component of the particle A and B separately with vector notation ij and subtracting h. So once I do the subtraction, so clearly it has been observed that the gt term will cancel out. Here it will be minus gt and it will be plus gt. So it will cancel out. So we are left with only, that is u2 cos theta 2, u2 cos theta 2 minus u1 cos theta 1 I part, plus u2 sin theta 2 minus u1 sin theta 1 j part. Now, once I throw the projectile, so u1 theta 1, u2 theta 2, these are the specific number that has been assigned to part. That means let us say u2 is let us say 10, theta 2 is let us say 30 degree. Let us say u1 is 20 and theta 2 is let us say 37 degree. So these are the given numbers. Those are constant numbers. Okay. So that means once I put all those values over here, so can I say this number I am getting one particular constant number? Let us say this number is x I and there is another y component j. So what is x? X is number constant number, y is another one constant. So these are basically constant. So that means if I say this number, let us say 10i plus 20j, like way I am getting this number. That means with respect to B, with respect to A, not B, with respect to A, the velocity of B becomes xi plus yj or 10i plus 20j. So 10i plus 20j is nothing but a straight line. 10i plus 20j is not changing with respect to time. So if I fix the particle A is seeing that particle B is not moving along a parabolic path. It is moving along a straight path like this. So this is the VBA vector. This is the VBA. Okay. The VBA becomes a straight line. Why? Because these numbers, all numbers are constant. So these are the constant numbers. So ultimately I am getting this number is 10i plus 20j or any number, but that number is always a constant number. Okay. So with respect to one projectile, another projectile is seen. If I see the projectile B with respect to A, then the path will be a straight line. And depending on the path line, straight line, so that straight line may be a vertical straight line. So vertical. So now let us say I want to see the projectile B is not moving along this particular line. It is moving along a vertical line like this line. That means the x component of this velocity vector should be 0. What I am getting that VBA vector
is written as something has x component and something has y component. If I say that x component is 0, so if I say x component is 0, so it means x component is 0 means cost component is 0. That means the particle is moving along a straight line which is vertical. Similarly, if I say the y component is 0, y component is 0, that means the particle is moving along a straight line which is horizontal one. Okay. So the projectile path, by observing the projectile from one projectile to other projectile, it is always a straight line. It is not a parabolic path. Individually, once I see the projectile A or B individually with respect to ground, I am observing that the particle A is marking a projectile path and particle B is also marking a projectile path, but individually. But once I see one projectile with respect to the other, I am observing B with respect to A or A with respect to B. Both are same. In both the situations, the path will be straight. So answer for this, it will be a straight line. So the line can be a vertical line, a horizontal line, or an inclined line, depending on the data. So whatever the value of U1, theta 1, U2, theta 2, those are numbers are given. So based on that, if I get in that cost component becomes cancels out, that means this is 0, that means this line is a vertical straight line. If the sine component becomes 0, that means it is a horizontal straight line. Okay. So this is the basic idea. Understood? Oh. Let's say I apply this concept. Let's say you are asked to calculate the value of U for the collision to take place. That means there are two projectiles A and B are fired with some defined angle and they are separated by a distance of 100. Okay. Now, what is the idea? Idea is to calculate the value of U for they will collide with it. So, in order to make the collision to happen, let us say I am saying B is at rest. B is at rest. So that means in order to make the collision to happen, so particle B is on the ground itself. That means the particle A should move in this direction, so that should be the direction of velocity of A with respect to B. In order the collision will take place. No? So if I say that B is on the ground itself, it is not moving. So A should move horizontally. A should move horizontally so that it will become. So then only the collision will take place. That means with respect to one projectile, the path should be horizontal. Nah. So again, there are two projectiles, but the concept is that now in order to make the collision to happen, the path should be horizontal. Otherwise, there will be no collision. Now, how to make that horizontal? So for that, again, you have to make the component. So once I make the component of B, so B has two components. One is 50 sine 53 over here. So 50 sine 53. Sine 53 means 4 by 5. That is 40. And 50 cos 53 means 30 over here. So 50 has two components. One is 40 upward, 30 horizontal. Now U has two components. U cos 37, that is 4U by 5 in this direction and 3U by 5 in the upward way. So in order to make the horizontal component should exist, that means this 3U by 5 must be equals to 40. Understood? In order to make DAB to be horizontal, that means now the sine theta component should be 0. Why? Because now the horizontal line is there. For the vertical line, cos theta components are 0. For the horizontal line, the sin theta components are 0. So sin theta components are, that is 3U by 5 should be equals to 40. So U should be how much? 200. So this is the velocity with which you have to project the particle so that the collision is take. That is your answer. And in this situation, if you ask to calculate what is the time after which the collision takes place, so then you have to calculate the VAB vector. Now what is VAB? So VAB is simply basically addition of 4U by 5 plus 30. Why? Because so one particle is moving along positive x, another particle is moving along negative x. So both are approaching towards each other, and the velocity will be added. Okay. So VAB should be how much? VAB should be simply 4U by 5 plus 30. So 4 into 200 by 3 into 5. So plus 30. So 40 into 4 means 160 by 3 plus 30 means 250 by 3. 250 by 3 meter per second, that is the velocity. And I know that in vertical projection, always the acceleration is 0.
So with that velocity, it has to travel by 100 meters. So now I apply the concept that is SAB equals to UAB into TCB. Okay. So SAB is 100, UAB is 250 by 3 into T. So 300 by 250. That is the time. So 10, 12. 6 by 5 seconds. After 6 by 5 seconds, there will be collision. Got it? Okay. So this is the one part of relative movement where I am dealing with 2 or 3 different types of problem. First, we learn about the minimum separation. How to calculate the minimum separation between the 2 particles. Next, we calculate the situation that one of the particles are performing simply vertical motion. So then the acceleration due to gravity becomes 0 or relative acceleration becomes 0. And the third parameter is nothing but the projectile. So when there are 2 projectiles, so with respect to one projectile, the path is either a straight line, which straight line may be horizontal line or it may be vertical.